Abakyala n'abaami mbaniriza ku paati egenda okubeera ey'okusatu. Obanga amisinze paati esooka n'ey'okubiri, then okujja ku paati ey'okusatu oba oli kwesumbuwa unless nga toli beginner. N'eno video ngikolera aba beginner. So mulundi guli twasembayo nga tusobola okuorbitinga takono kwa peninga. So nga ekintu ekyo kikolebwa kitya kangezeeko kola revision. So obanga ali wekanyiza nali nsobola okukozesa wheel yaffe ku mouse nga nsobola okuzoominga gatakono kola ki n'okutambuza nga nyiga akapesa k'omunda nga neteroza sini yaffe okubanga ndaba sides ez'enjawulo nyiga akapesa k'omunda ku wheel yaffe okitegeera ku wheel eyo mulimu akapesa k'omunda nakakulaga. Then obanga oyagala otambuza sini yo wano oba onyiga shift n'akapesa k'omunda nolemezaako ekyo kye twali kavalinga mu paati eyali ey'okubiri. So twolekedde paati ey'okusatu. Obanga wekanyiza neno tuli mu object mode yeno wane sawa zino nga we tuli sawa zino. So obanga oyagala okueditinga cube yaffe eno oba ogenda mu kye tuyita edit mode. Wetugenda mu edit mode tuyina obutulututu obuze ku cube yaffe obutabadde mu object mode. Ndozo olaba wogenda mu object mode ng'okozesa tab ye shortcut nga tukozeseza oba nga togize kunyiga eno oba olaba ekyenjawulo. Ndozo olaba oba onyiga tab ku keyboard yo. So wano tuli mu editing mode. Jukira tubadde mu object mode, waliwo sculpting mode, waliwo vertex mode, waliwo weight paint ne texture paint. Obanga wekanyiza nga tuzeeko wano nga tuvudde wanene wali mugundi mu section ya editing mode, waliwo vertex wano wetu walimu akatuli oba akatonyeze mu box, ne wabaawo akati mu box, ne wabaawo akabox mu kabox. Essaawa zino obanga wekanyiza ku box kuliko akatulututu. Ndowooza olaba bwe buno wano. Obulaba bwe buli era ku box yaffe. Njagala okekkaanye bulungi. Okalaba? When selecting aneno oba osobola okukalaba. Okalaba? Keka akabox akatonyizo oba akatulututu. Then wano waliwo akati mu kabox zino ze tuyita edges. Oziraba? Era mba selectinga edges zokka obuti buliyanga buti ku box. Obanga wekanyiza aneno tuyina faces oba akabox mu kabox wano oba selectinga faces. Ndowooza olaba? Oba selectinga faces. So oba okozesa modes zino akatulututu mu kabox, akati mu kabox, akabox mu kabox. Inti wetubanga twagala okukola ekintu kyonna mu blender nti tetusobola kikolera mu kye tuyita object mode, tuba tugenda kujja mu kye tuyita edit mode mwe muli tools ez'enjawulo ze tugenda okukozesa okubanga tuweyongerayo ne series zino. Kati njagala wekkanyi wano wembanga nyize mu katulututu kano mba selectinze obutulututu buna, naye wenkwata gi nga selectinze kakatulututu kamu ku cube yaffe. Gi it's grab, kusitula oba kujjawo, kusitula oba kujjawo. Okitegedde? Gi ndowooza olaba mba nsitula. Jukira selectinzeeko ako ku kaka edge. Nesinga mu selectinga bonna omulundi gumu tuba tusobola okujjawo cube yaffe. Ndowooza olaba buli wentambuza mouse yaffe. Okiraba? So obanga wekanyiza wano obanga wekanyiza aneno waliwo akati mu kabox zino ze tubadde tuyita edges oba ze edges. Wetunyiga gi ku keyboard yaffe na olaba tuba tukwata akati ako ku kabox. Ndowooza okalaba oba ku cube yaffe. Obanga wekanyiza ano nga wemugambye kabox wano tuba tunyiga mu face. Okiraba? Face. Era wenyiga gi grab oba okusitula oba okujjawo mba nsobola okujjawo face eno. Naye wenzijja nenziselectinga zonna, kati oziselectinga zonna ogenda kukola otya? Okakasa nti kaasa eno eri ku cube eno. Olumala ogenda kunyiga L. Olunyiga L ogenda kuba selectinze cube yonna. L represent link. Okitegeera?
L represent link oba linkinze selection ku cube yo yonna era watunyiga G tuba tusobola ogiselectinga yo noba tosogezya mu nfo ndowooza okirabye yeyo gwe mulimo gwa G ye shortcut joize olwaleero. Jukira nti olwaleero tuli kavalinze okubanga twakoma mu object mode ne tuyiga engeri gye tusikeeringamu gye tutambuzamu gye tusitulamu siini yaffe. Then wano tuzze waneno mu object mode ne tujja ne tuselectinga edit mode. Jukira muno mwe mulizi sculpt mode, vertex paint, weight paint, texture paint. Naye twagenze mu kye tuyita edit mode. Muno mwe tusobodde okulabira zi vertex, edges, faces mu lulimi Oluganda, akatulututu mu kabox, akati mu kabox, akabox kabox. Then nenkulaga buli we tuselectinga wano tuba tuselectinga obutulututu obondoozi obulaba bwe buliko essaawa zino. Then we tukona mu kati tuba tuselectinga edges. Okitegeera bwe tuba nga tuzze wano waliwo face oba face ku face oba kabox mu Luganda tuba tusobola selectinga faces zaffe. Mu episode egenda okubeera ey'okuna tugenda kuba tuli kavalinga some of the tools zino ezolaba wano okuba nga tweyongera okueditinga cube yaffe engeri gye tuli mu editing mode. Tusinkane mu party egenda okubeera ey'okuna.